ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு anithajaganskitchen. வர ஈஸ்டருக்கு ரேஞ்சின் ஒரு கடையில் என்னென்ன ஹோம் டெக்கார் கலெக்ஷன்ஸ் புதுசாக வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ப்ரிங் வரப்போகுது, அதே மாதிரி ஏப்ரலில் ஈஸ்டர் வரப்போகுது. ஸோ இந்த ரேஞ்ச் கடைகளில் நிறைய ஈஸ்டர் ஹோம் டெக்கார் கலெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. உங்களுடைய ஈஸ்டர் ஹோம் டெக்கார் கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்பவே அமேசிங்காக இருக்குங்க. அதே மாதிரி ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குங்க. நான் சுற்றி பார்க்க போகிறேன், என்னோட நீங்களும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஹேம்பர் செட்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நாம்ளே உள்ள கிஃப்டெல்லாம் வச்சு பில்டு பண்ணி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் நீங்கள் கிஃப்டாக கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த மக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்களேன். நிறைய டாய்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க, ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. பார்த்தீங்கன்னாக்கா மதர்ஸ் டே மார்ச் 30th வருதுங்க. ஸோ மதர்ஸ்க்கு நிறைய கிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க, ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. இந்த மெட்டல் ட்ரீ ஆர்ட் பாருங்களேன், ஜெம்மெல்லாம் வச்சு செஞ்சுருக்காங்க, ரொம்பவே அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இது
இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே ஃபுல் ஹோம் டெக்கார் இன்டீரியர் கலெக்ஷன்ஸ் தாங்க. எல்லாமே அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் தாங்க இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அவுட் சைட் வீட்டில் வந்து கார்டனில் இல்லைனாக்கா வீட்டுக்கு வெளியில் என்ட்ரன்ஸ்லலாம் நம்ம வைக்கிற மாதிரி என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இவங்களுடைய வாட்டர்ஃபால் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ரொம்பவே அழகாக இருக்குங்க. சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இப்போது ஸ்ப்ரிங் வர போகிறதுனால நிறைய பெட்டிங் பிளான்ட்ஸ்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. நல்லாவே சீப்பாகவே இருக்குங்க. நம்ம வாங்கி நம்ம கார்டனில் வச்சுக்கலாம். இவங்கக்கிட்ட கார்டன் ஃபர்னிச்சர்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் கூட இருக்குங்க. ஸோ சம்மர்லலாம் இதெல்லாம் வெளியில் போட்டுட்டு உட்காந்து நம்ம ஃபுல்லாக சன்சைனில் என்ஜாய் பண்ணலாம். ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ஈஸ்டர் ஹோம் டெக்கார் கலெக்ஷன்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். See you next video.